ke bidiwa Khomotso Maphane a re lebe ditlhogo. Le khotla la ka boditsa la Tlokweng le tla simolla thulaganyo ya go kokoanya dikoloto tsa lone tse di saletseng ko morago. Banni ba kgaolwana ya Lepokole Borotsi mo kgaolong ya Bobirwa ba pheketse ba ile matlhophelong go itlhophela mokhanselara wa kgaolwana ya bone. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Joining Galaxy se latlhegelwa kgatlhanong le sa ASEC Mimosas go tsweng ko Ivory Coast mo motshamekong wa CAF Championship League. Wetsu dumela yo ranolang ka puo ya diatla ke Patricia Chobonyane. Modulasetilo wa lekgotla la ka boditsa la Tlokweng re Elijah Katse a re lekgotla la gagwe le na le thulaganyo ya go kokoanya dikoloto tse di saletseng ko morago segolo jang beng ba ditsha tsa kgwebo. Lekgotla leo le gateletse gore madi a tlhaelang a oketsa bothata ja go dira ditiro tsa lone. Thulaganyo eo e senotswe mo phuthegong ya bobegadikgang e neng e tshwerwe ke lekgotla leo maabane. Tsholofelo Tombale. Lekgotla le le laolang tiriso ya lefatshe kwa Tlokweng le supile fa le ne le solofetse madi a dikadimo tsa lefatshe a ka fetang 2 million pula, mme mo nakong eno ba kgonne go kokoanya 35.9% ya madi ao hela. Lekgotla leo le gateletse botlhokwa jwa dituelo tseo mo go tsamaiseng tiro ya yone, mme le supa fa le simolola thulaganyo e e tseneletseng go phutha madi ao. Ministry has taken a position under the recognition of government or there will be a small portion that they advance the land boards, and the bulk of their budgets should now come from Madiaba Putankuntle. And Kyoane Madia and the business plots, and they are supposed to pay arrears. The land board has embarked on a revenue collection strategies that include going for house-to-house campaign, issuance of annual financial statements, writing reminders, telephone engagements, and going an extent of calling some before board to show cause why legal action cannot be taken against them. Modulasetilo o ne a umaka dingwe tsa dilo tse ba di fitlheletseng go tla go fitlha jana. I wish to highlight that between the August 2023 and November 2023, before the appointment of boards across the country, the office received 110 applications for transfers, 6 applications for subdivisions, and 29 applications for land board consents in change of use. But in its first sitting of the 27th November, which is ending today, the board managed to consider and resolve all the highlighted matters. Lekgotla leo le ne la gatelela gape gore ba dire ka natla go phimola palo ya batho ba ba letetseng go abelwa lefatshe, mme ba netefaditse 91% tsa dikopo tse ba di amogetseng go tloga ka 10 Lwetse 2015. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Modulasetilo wa khansele ya Serowe re ke neilwe mo nageng a re ba mo thulaganyong ya go isa ditirelo ko metseng e dikologileng Serowe gore di atamele batho botlhe mo kgaolong. Re mo nageng o senotse seno bošeng ko phuthegong ya khansele ya Serowe. Tsholofelo Tombale. Re mo nageng a re ba ikeelela go tlisa ditirelo gaufi le batho ba metse e mo kgaolong ya bone e kgakala le ditlamelo gore ba kgone go tokafatsa matshelo a bone le gone go ba kgaolela mesepele ya go latela ditlamelo le ditirelo kgakala le metse ya bone. Gompieno re na le thulaganyo ya di service center e leng gore re batla go bona gore go na le service center e yang ko Moyabana le yang ko Mabela a Puki le yang ko Mashoro. Ke gone gore re batla go leka go atametsa ditlamelo tse dingwe go na le dilo tse di potlanyana hela gore motho a se ka tahela a tswa ko Mashoro a ta latile gore a ta sena gore a re ka speaker se tsenya le go sekolong mo Serowe go gona motho le gore ka ferasa a ga utshana le go Mashoro gore ditiro di tsamaye ka boheo. Makhanselara a supile fa kgaolo ya bone e na le dikgwetlho tse di tshwanetseng tsa tsibogelo. A go bona gore di ka tweng a go bona medu ya tsone gore ga tiritse ga kae go bona go ka tweng ha la gore ke go thoka go tsena sekolo a o se ka ga go jwa ngwana la ka gore ga a utu go sekolong hela a bone gore ka discipline ya gore a se ka tswela kwenta ita ba bongwe tsebe
le thoko la ditiro a go bone gore ba ka dirwa jang ga le gore go na le thulaganyo ya allowance a go bone gore e ka dirwa la le taba re tlo etsa gore ba se ka batho ba bata ditiro mme ga re sengwe sone se diro go bona gore ba tswa jang mo mebileng ko ne ra le bothata sa ra go nna le dipoto tse dingwe tse ne di rekilwe ko di-kitcheneng tse di tona-tona le gore ga di se ko di bereke go thelele mme ga re tsena mo counseleng ya gompe ka gore re ikemetse ka bono seresroy district council go supa gore di mo planning di a go servisiwa di tla kgona gore di bereke sente jaaka di ne di tshwanetse gore di dire since ne di ntse di sa bereke le yone le kgota ya rona ga mmawato e ne ntse e sa lebege le kgota e nta thata yanong ga e supa gore go tana le some renovations mo gone transitional plan di tsela hela jalo le gone tota hela go na le pharologanyo e ntsi ga o bala road map ya Soil District Council. Modulasetilo re mo nageng a re sala go tama setilo sa bodulasetilo ka moranang monongwaga council e dirile ditlhabololo di le malwa di akaretsa go fefosa thulaganyo ya go sekaseka ba ba tlhokang thuso ya dijo mo kgaolong eo. Tsholofelo Tombalei, Botswana Television. Banni ba kgaolwana ya Lepoko le Borotsi mo kgaolong ya Bobirwa ba phaketse ba ile matlhophelong go ikgethela mokhanselara wa kgaolwana ya bone mo ditlhophong tsa poeletso. Baemedi ba ba phadisanyang mo maemong ao a bokhanselara ke Re Letso Dishiba wa Botswana Democratic Party BDP, Re Boitumelo wa Umbrella for Democratic Change ga mmogo le Re Moalusi Afa yo emetseng Botswana Congress Party BCP. Party eo e ne ya bulega phatla eo e ne ya bulega morago ga go tlogela dipolotiki ga mokhanselara wa pele Re Motse o Thata Mafoko wa party ya UDC. Re golagana le mmega dikgang wa rona Mamusi Siska a le ko bobonong gore ba mo dinako Mamusi Siska re be mo dinakong go diragalang ka ko bobonong Lepoko le Borotsi. Emma tla ke go amogela ke amogele le Motswana ko gae jaaka o itse re tlhotse re le kwano mo bobonong e le tsone ditlhopho tsa Lepoko le Borotsi tse leng gore ke poeletso ya gone go batla mokhanselara wa dia Lepoko le Borotsi mo nakong ya gompieno jaaka o itse e le tsamaiso ya IEC matlhophelo a tshwanetse gore a ba tswalwa ka one nako ya bosupa mme nka rurufatsa jalo gore gone mme ko di-gating go tswetswe jaaka re setse re hitile yone nako ya bosupa mme e le tsamaiso ke gore anong go heleletswe bone ba ba tsentseng ba le teng mo matlhophelong one ya re mo matlhophelong a Borotsi Primary School a leng gore ke yona na iponetse palo e ntsi ya batlhophi mme le gompieno le kwante kwana ba sentse ba le teng ba le bantsi ke gone gore ba tla ba hediwe ga ba sena go hediwa be le gone gore go ka balansiwa dipalo lone balance book ene tlile ka ba IEC mme ha go hediwa jaaka itse go tla bo go tsana mo verification process e leng gore ha go hetswa re tla be re simolla gona go bala gore go pheletsong re itse ene mohenyi wa ditlhopho tsa ward ya Lepoko le Borotsi jaaka o itse Lepoko le ward e 32 kilometers go tswa mo bobonong go ra gore go tla ba go emelwa lone leboko se le tla beng le tswa go Lepoko le tla go verifyiwa gone ka kwanomma mme motho a ka batla go itse gore mo nakong ya gompieno a setse o kgonne go bua le ba IEC ba re bolella gore go ya ka bone ba sala ka ba bula mo mosong ono ka 6:30 go tlhela mo nakong ya gompieno ya ka tlhalosa gore di-gate di tswetse gore ba lemoga e le gore a letsatsi la gompieno go tsamaile jang ba kgotsogaletse ka e leng gore dio di tsamaile ka teng. Emma ke kgonne go bua le returning officer ene o leng mogolwane o na lebeletse ditlhopho go ya ka ene ditlhopho tse di tsamaile senta ga go nna le ha ile makgwere epe ntleng le gone gore go na go busiwa mogodi a le mongwe yo tlileng ka pampiri kana ka re receipt ya omang e le gore e tlhalosa gore kana omang wa gagwe o sentse le ko di officing tsa omang o hedile mme a busiwa ka gore o tshwanetse gore bona le valid ID gone gore o tlo kgone o tlhope mme le gona gape le ha ke bua le ba sepodisi ba tlhalosa hela gore nya go tsamaile senta ka thalelo mme bile le gompieno ha go tla go balwa go ta goreng security ke se sa maemo a ntlha sengwe le sengwe se tla tsamaya ka tsholofelo mma ra go leboga Mamusi Siska ke dumela jalo gore o tla tswella gore ba mo dinakong go itlhella hela nako e leng gore le maduo a tla be a ntshiwa mme
Fa re tswelela ka tse dingwe sekwele sa Limpopo University se letse se simolositse malatsi a Keresemose semmuso ka go tshuba setlhare sa Keresemose sa ngwaga le ngwaga mo Jadi Mokibelo. Go tshuba semmuso setlhare sa Keresemose sa Limpopo University ke sekao sa batswana ba ba santseng ba itemile go tswelela ka go nna kutlwelo botlhoko mo batswaneng ba bangwe. Setlhare seo se se boleele jwa dimetara di le 12 ke tshimolodiso ya malatsi a Keresemose ga mmogo le go nna sekao sa go isa mothala le go abela botlhe ba ba thukile lesego mo setšhabeng. Maiteko a go bolelwang a tshwanetse go opelwa le gofi. Allow me to thank Botswana for their benevolence. For it was very evident throughout the year that they continue to be a compassionate, just, and caring nation, contributing to the welfare of their fellow countrymen by making donations in cash and in kind. All these donations go a long way in making someone's life that much more bearable. Go thusa bao ba thokileng ke maitamo a beilweng ko pele le go supiwa ke sekolo sa Limpopo University. The initiative is spearheaded by the university students and staff to promote compassion and social awareness. Ladies and gentlemen, as we celebrate this festive season, let's share the joyous spirit of giving to those in need. What a better time to bring dignity and pause. Dimpho tseo tse di abilweng di akaretsa madi le dilwana tse di harologaneng mme di sologetswe go thusa makgotla a bopelothomogi a akaretsa a tshologelo Children Trust, Childline Botswana, ga Modubu Care Trust gareng ga mangwe. Mo Jadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Ditshupo tsa mmino wa setso tsa Traditional Music Expo ka tsone go ikelelwa go rotloetsa ngwao ka kopelo mmino le poko. Ba rotloetsi ba one e leng Botswana Insurance Fund Management BFM ba re ba itlamile go emela seo ka dinao le go thusa badiragatsi ba ba fatlhogang. Re filwe Motube. Ditshupo tse di neng di tshwere lekgetho la bomasome a bobedi di ne di akaretsa badiragatsi ba monogae mme di kaile fa go le botlhokwa go supa bodiragatsi jo bo galeletsang ditso tsa lefatshe leno go amogana dikitso tsa ngwao ga mmogo le go ikgantsha ka tatso ya dijo tsa monogae tse di rokotsang mathe. Been 20 years of supporting local emerging artists. It's very good to see the success stories. We have been supporting emerging artists for the past 20 years and it's actually a very good event. And we hope that we'll actually continue to see more talent being showcased through this particular Traditional Music Expo. Let's preserve a lot of this culture and let's celebrate ourselves, our fashion. All we do is we take you, decision makers, really 300 in hand to make sure that any new talent that is there, we bring it up. Go ditshupong tse di tshwarang ngwaga le ngwaga ba Botswana Insurance Fund ba itlamile go fa badiragatsi ba monogae thotloetso ka go ba fa sebaka sa gore ba ka kgona go ipapatsa kwa mafatsheng a sele. Mela ke video Leika Sakagami ke tswa ko Japan leina ka setsuwa na Ntavisen ke rata ngao ya Botswana tata and I came here 2 years ago. It's been 2 years and I met Botswana culture here because before I didn't know anything about it. Gompieno ke itumeletse tsela gompieno la gore be re celebrate la zila ngwa rena le ba BFM ke tlotla e tona thata mo go rona ka gore ke re tsa ngwa ya rona re tsa Highland ga ra e godisa mo bananeng tota tshologelo ke gore re tsa ngwa ya rona re go se go bananeng ba ileng gore ba kotase e se ga hela ka rona go tsweng ha mo go rona ha ra go nna ha se re godile go bo go ntse go le legacy e na ntse e tshwere ke bona. Badiragatsi ba monogae ba akaretsa Shambara Tshega Dikakapa Mabutswa Pele Moroka Moreri le Ramozara Ramonyaku ba ba tumileng ka go opela ka diletso tsa ngwao ya setso mmino kopelo le poko ba bo ba tlhatswang ngati setlhopha sa Culture Spear Sone sa tswalela letsatsi ka go diragatsa ka bokgabane. Re ifile Motube Botswana Television Gaborone. Le phata la banana bong metshameko le ngwao le rulagantse moletlo wa tatso
tatso ya Motšhobe o maikelelo magolo a one e neng e le go rotloetsa go jewa le go rekiwa ga dijo tsa kgaolo eo. Se se ne gape sa fa baapei ba kgaolo eo sebaka sa go supa bothakga ja bone mo go tsa kapei. Kitso Taemane. Lekalana la Botswana Tourism Organization le rutuntsha baapei ba mo gae le marekisetso a dijo tsa setso ka dithuto tse di maleba mo go tokafatseng dijo tse gore di ngoke bajanala ba mahatshe. Mogolwane wa BTO Motšhobe Reko Tshepileng Phoso o senetsa fa ba fa baapei sebaka sa go supa dijo tse ko mahatshahatsheng. Ba netefatsa gore di mo maemong a ntlha ebile di na le bokgoni jwa go thama metswedi e mengwe ya kgwebo. Recently, as we're preparing for this 18.com conference, as well as the Botswana Travel and Tourism Expo, we brought together in excess of 600 industry players, from across sectors, to train them, training them on customer service, training them on issues around presentation, training them on issues selling tourist the product that we are selling. We've taken some of our local chefs to Spain to showcase dijo from different countries. We're out in Zimbabwe to showcase the Botswana's unique cuisine. Baitsanape ba ICH ba tlhalosa fa dijo tse di ba rokoditse thata ba tswalla ba tshwaela fa dijo tse di sa farologane thata le tsa mahatsha a mangwe se se leng pharologane fela e le ka fa dijo tse di apeilweng ka teng. Well, they're kind of similar to the foods that I eat back in Colombia. For example, the fish is we cook the fish in a similar way. We also have river fish back in our country. There are some tastes that are very special. For example, I like some of the spicy tastes here in Botswana. I really liked Boro's strong consciousness in Botswana cuisine about the nutritiousness of the food. I think foods, great discoveries of foods. Well, for instance, tonight the fish was amazing. That was really good to taste the fish. So we are having very good experience of food so far. Food. Today we tried this fish, this amazing fish. So everything's perfect. Masape mo gae a re o itumeletse go tla go supa metlhale ya gago ya kapei ya setso. Ne le gore ka gore re Motšhobe tota re ja thapi. Re ja malatsote ke botshelo jwa rona thapi ke botshelo jwa rona. Re ile ra bona gore gongwe ra apele baeng ba rona ba bona gore tota thapi Motšhobe ke yone hela. Gape re di apa ka lerato. Re tsenya letswai hela mo go ntshintshi mo gare go tsenya. Piami e garologanye le ba bangwe. Nna ke e apa Setswana, ke e apa ka pizza ya Setswana, sethubo sa pizza. Baapei ba mo gae le marekisetso a dijo tsa setso a rotloediwa go ikoketsa dikiso tsa botlhokwa jwa go atolosa kgwebo mo go apeng le go phuthela dijo tseo gore ba kgone go di dirisa go ngoka bajanala go tsweng moseja. Kitso Taemane, Botswana Television, Kazungula. Metshameko e kailwe fa e le botlhokwa fela thata ka e kopanya batho ga mmogo le go tiisa mebele ya bone. Se se builwe ke tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti mo moletlong wa ka bodietsene tsa dikgaisano tsa maphata a botsogo a lefatsheng leno tse di neng di tshegeditswe ko Francistown. Dr. Dikoloti a re metshameko e dira gore batho ba nne le mowa wa go bereka mmogo. Abigail Madorobo. Go botlhokwa gore badiri ba botsogo ba nne ba itshidila mebele ya bone ka ba bereka tiro e dirang gore maikutlo a bone a nne a le kwa tlase. Dr. Dikoloti a re dikgaisano tse di ne di ngokile badiri ba botsogo ba feta 500 ba ba neng ba tseneletse dikgaisano tsa metshameko ka go farologana ga one. O buile gape a re lephata la botsogo le itamile go reka didirisiwa tsa metshameko ka go farologana. Jaaka o itse metshameko ya letlanya mme bile mo gone metshameko e se monate ke gore ga gona gore maemo a gago ke bangwe le bangwe ba lekana go tla go tsena mo metshamekong e lo mo go ba dira gape gore le bone ba kgone gore ba bopagane ba itse gore teamwork ke yone e kgonang gore e ba kgontse le gore ke dikgotlo mo go bone. Metshameko gape e ba thusa gore ba kgone go nna strong in terms of their mental health, ba kgone go nna strong mo go itekaneng in terms of their physical strength. So it helps them a lot more to refresh and regain their strength. Gore re ha ba tla go tsala ba thusa balwetse ba rona e ba thusa ba le mo boitekanelong jo bo rileng. Re rotloetsa bodiri jwa botsogo gore ga re tsoga ba tswelela ba itlhatlhobe ko ba leng teng ba tlhokomele botsogo ba bone. Mme re eletsa gape gore ba e leng gore ga ba nna le tšhono ya go tla go tshameka mo metshamekong yo le go tla go kopana ngwaga o tlang ba tseye karolo ka dipalo le ka bontsi
ka re dumela re ka kgona go godisa metshameko e le tsela ya go kopanya bodiredi le go thusa tshedilo maikutlo le gore re kgone go tshela ka lerato le le gore ke lone le re thusang gore re le hitisetse ko balwetseng. Bomampudi ba bolotloa go tswa ko kgaolong ya Ngame ba re dikgaisano tse di ba thusa mo go itshireletseng mo malwetseng a sa tshwaneng jaaka bo sukiri magareng ga a mangwe. Mo go rona ga se go wina hela, and netball has actually brought my team together. Re bona ile a form of also team building. Re ithuta rotlhe go le gontsi re le mmogo, mme ebile netball e re thusitse hela gore se ka ra e bona e le sports. It is also part of wellness. Ka gore re le ba botsogo re bua thata ka wellness ka go itshidila mebele, and how tshameka netball yana, it's also a form of exercise e le gore wa e dira go leka go sireletsa one malwetse a sa tshwelaneng ya ka bo high blood bo sukiri jalo jalo. Setšhaba se ruteditse go nna se itshidila mebele ka go thusa mo go thibeleng malwetse a sa tshwelaneng. Abigail Madorobo, BTV News, Francis Town. Mookamedi wa tsa boitekanelo ko Batawana a batho Rre Uja Hakiso a re mokwana wa nama ya kgomo o na le bokgoni ja go amoga barui letseno le ba tshwanetseng go le bona go tswa mo peeletsong ya leruo la bone. Fa a bua le barui ko thuto seka dipuisano mabapi le go lwantsha bogodu ja leruo, o tlhalositse gore fa nama e na le mmokwane e dira gore barui ba latlhegelwe ke madi. Barui ba rotloeditswe go aga le go dirisa matlwana a boiteketso go tila kgotlelo ya mafulo e bakwang ke go ntshetsa boloko ja setho mo mafelong a bulegileng le mo mafelong a dikgomo di fulang mo go one. Tiny Tsukudu. Mo mafelong a senang matlwana a boiteketso, barui ba gakolotse gore boloko jwa setho bo tshwanetse go epelwa kwa teng ga mmu go tila go kgotlela mafulo. Go lemogile gore dikgomo di le 10 mo go tse di le 100 tse di tlhabilweng di na le mmokwane, mme nama ya tsone ya sengwa gore se ka jewa ke batho. Barui ba boleletse gore ba nne kelotlhoko ka jaana matlhabelo a sena mmilara mme a bereka ka tlhamalalo le barui. Batawana Abattoir just work between farmer and Batawana Abattoir agreement only. Mathabelo a Batawana bone ba dirisana hela le morui. Ha gona ope o tsenang ga gare a bone ba moruma gore a to ba tsela dikgomo ko baruing. Morui ke ena a tswang a ba latela ya go fila difomo tshwanetseng ko ofising ya bone. Because why we are doing this, we want to control and to eliminate, to get rid of the stock theft. Badira yana ile mo tsela ya bone go leka gore ba hokotse bone bogodu jwa dikgomo. If you want to bring cattle to Batawana, you just come straight to the counter. Ha di se tsipisa bone. Wena ira permit wa itlera go veterinary wa itlera go police ene abana ene we isang iswa kena kere wena no dule mate o monde se permit o mone le tsongwa le seng ene ke nwa go di tsenyang ya kana utwa matsadi a bua ga gore bana ba lwela kwa gore di tsena ka ma. Bangwe ba barui ba lebogetse dithuto le tshedimosetso e ntšha e ba yanyuleng. Ke leboga ba di abatho le Batawana Abattoir Ngamiland Abattoir go bo ba re ntshitse ko Egepito ba re isa kanana re ntse re diwa ntsoma ke batho ba ipitsa di-agents tsa di-abattoir ra ba ha leruo la rona le le gore ba ntse ba tsaya diperesente tse di hitang rona barui a kgomo. Ke tshwanetse ka bongwela jwa pelo ra leboga ka ha go rulagantsweng ka teng gore gompieno be re nnile le thuto tsa ka dipuisano e ile kang gore tshwaraganya le gore bopa gore re nne barui tota ba re itseng gore se sa rona re tshwanetse ra se baballa ka tsela e ntseng jang. Ka ha ke ithutile ka teng ke ithutile go le go ntsi ebile ke setse ke lemogile gore batho le bone ba ithutile ka ne ntse ba sa dire sente ka teng gore ne ntse ba roa Setswana hela ba sa itse gore ga a ruile kgomo o tshwanetse gore a itlhokomele ka tsela e ntse jang. Barui ba ba neng ba tseneletse thuto se ka dipuisano tse ba lebogetswe go nna teng ga bone ka ditlankana. Tiny Tsukudu, BTV News, Chukwumuchu.
Kgosi ke lebeletse Shuma o tlhomilwe go nna mothusa moemela kgosi wa Gumare gore a thuse moemela kgosi o mogolwane e bong kgosi Moitshepi Molelwa o ntseng a go ga kgotla ya Gumare a le nosi. Tiro e ya peo ya moemela kgosi wa Gumare re ke lebetse Shuma e dirilwe ka la boraro fa pele ga kgosi Tawana Moremi wa bobedi yo a neng a tsile go nna mosupi. Tiny Tukudu. Sale kgosi Diteko Salepito a tlogela tiro ka bogodi ka ngwaga wa 2018 kgotla ya Gumare e ntse e sena moemela kgosi ka jalo kgosi Molelwa ke ena a ntseng a gama a ikwetelela mo dingwageng tse 5 go tlhomiwa ga kgosi Shuma go tla dira gore tiro e nne motlhofo ka jana dikgang tsa morafe di ntse di saletse ko morago. Dikgota tsa rona tsa Setswana di tshwere bothata jwa go tsamaisa ditshepo tsa morafe tota hankere le kana ka palo ka jalo ithele dikgang tsa morafe di saletse ko morago gone gore ba ka di tshwarang ba di rarabolla ga ba me ke la gone gore kgosi Shuma a tshware ke thata a re thuse tiro ya go nna jalo ha ke na pelaelo ke utlwa ba ntseng ba bereka le ene ba bua botlhaga jwa gago. Bogosi ba ilelwa makere ke tiro hela e tona yo ilela bogosi ga borwale ka sekgotile kana ba motho go boreng ya ke kgosi o tsamao o re a mme hela bogosi ke tiro e tona yo e dira e masisi yo e tota ke gore go ngwale go mahela ha o le teo kgosi mme bile ga o le kgosi ka pakatso tsothe jaaka ke bua ke re kgosi ga ana chaile. Kgosi Shuma o sa tswang go bewa o tshepisitse morafe wa gagwe go bereka le magosi a mangwe sentle. Go go ke a mogetse puti thongwe yo ntumile ya mogetse go le bosigo go le motshegare re ta go garothe go le bosigo go le motshegare go le dipula ha lo no tsotsana ya no go ke kopa gore le gate Gumare kgapetsa. Molao ke selo se se agang ebile se bopaganya batho gore tiro e nne motlhofo mo e le mafoko a kgothatso a duleng ka botsadi. We go dira tiro ka ha e tshwanetseng ka teng o ba gakolola go tsuna bua ga ba go utwa go tolo le kgosi ya nware wena o le kolwane o tsa bogosi nna Shuma hele yo re moitseng yo re tswang kgakala le ene Shuma kgosi Shuma motheo wa boeteledipele segolo jang ja segosi ke lorato ke lone motheo wa sepe mo tirong ya boeteledipele. Morafe wa amogetse kgosi Shuma ka dipina le megolokwane. Tiny Tukudu, BTV News, Gumare. Kampani ya BOTSWANA e lebogelwa go ema nokeng dikgwebo tse di potlana mme ebile e letsa beng gae se se builwe ko tirong e BOTSWANA e neng e abela mokgatlho wa baruki wa Ponda Fashions matlapa a rokang ko Toromoja se ba etseng Tebogo. Ponda Fashions e tamilwe ke bomme ba baruki ba hera bongwe ka ngwaga wa 2013 mme ka tshwaragano ya bone ba tswelela ka go dira sente selo se se kgatileng khamphani ya BOTSWANA go ba rotloetsa ka matapa a rokang a lopile madi a kana ka 172,000 pula. Tile go nna basupi ba tiro e leng gore e molemo tiro e leng gore e kaya boleng ja rona re le komponi ya BOTSWANA ya go direla setšhaba. Re ne ra bona re simolola ka baruki ba le 60 kanti dikgwebo di le 60 tsa thoko ra dirisa madi a kanang ka 5 million pula ro ketsa mo nakong ya gompieno ka go ba neela metšhini e rokang mme ke le gore e pharologanyo e dirisa motlakase e na le ha ile gore ke a tswelelo pele e dira tiro ka bonako jo e leng gore o ka kgona gore le wena o boelwe o sa dirise madi a mantsi. Ke boitumelo jo bogolo mo mokgatlhong o ba botsa gore tota re kgonne jang gore lo tolo gore ge gonega mme ne re tshwaraganye tota re na le bagakolodi dimetšhini tse di ka tse leng gore ga o gata konopo ya itsenya ga o re phuyale ro bala itsenya sengwe le sengwe sa itsenya
Debswana o re so haditse Debswana o re soleditse. boeteledipele jwa kgaolo bo leboga khamphane ya Botswana ka maiteko a yone a go thabolola matshelo a batho. Re tshwanetse ra totomatsa maemo wa rona wa Botswana ka ga o dirang dilo ka teng. Ke le kgothatse gore a re se ka tshollang ba maemo wa Botswana ba gaetsho. Ra amogele ka matsogo a mabedi mme ebile re tswelele kgwebo ya rona e ratang go e dira e re bone e phuphuma le botlhokwa mo matshelong a rona la tulositse go thusa ga lona go le pele go ne go na le zone of influence ne helela ka metse kgaoganya boteti gompieko le hedisitse seo le thusa le ko makala mabedi tota. Ba Ponda Fashions ba rotloeditswe go tswelela ba bereka ka nata gore ba kgone go phadisana mo mmarakeng. Se ba etseng tebogo Botswana Television Toromoja. Sebaka ke sa tsa metshameko le Thato Kgosimore Titi. Dumela khomotso. Rra. Wa mo itse modimo. Modimo. Ma? Gona le motho o sa itse modimo? Yeah. Is that a tricky question? No, ha tricky tlhamaletse. Yeah, ha gona o sa itse modimo. Kana ko rono o no o ikgatla ka nna o mpolela ka gore o tla mpona after 2 weeks. So modimo ka di planets tsa gagwe here we are. Thank you khomotso maphane ke bidwa Thato Kgosimore ka tsa metshameko tsa Botswana tonight madume a re lebepego e ko setloeng bosegong jono mo motshamekong o sa tswang go wela kwa Obed Itani Chilume Stadium kwa Francistown setlhopha sa Jwaneng Galaxy se latlhegetswe ka notse 2-0 kgatlhanong le setlhopha sa Cote d'Ivoire sa ASEC Mimosa mo motshamekong wa CAF Champions League. ASEC Mimosa e noseditswe ke Sankara William Karamoko ka karolo ya bobedi tsamaile metsotso e le 12 pele a ipoeletsa gape go ba motshameko kgakala le setlhopha sa ga Ramorebodi go setse metsotso e le 10 hela gore motshameko o ye bokhutlong a re bona dintlhakgolo tsa motshameko o. Eva ha gona le phatlateng especially in defense be le gore re mutlela gone ho ko ile gore ke ena a tswetseng monagetso. Mperebone mo godimo a kgwele mo force la galodise hela ka pele bana ba sebaka ka sebaka Mperebone gone ha ASEC ebe ba ya tla le tloa ASEC Mimosa la galo teng ko marago go ka disa Chico tla wala mo go ojeje tshameka le Arthur combination ya bana go tswa ko bankeng a ba tshela ka go Phokobe go the onside bana ba lobedi into the 18 box ba tla dira ba tshela kgwele mo go ana aba mo gagola aba mmetsa ka le ruma go utlwala Karamoko go ka dira ya bobedi ya setlhopha sa ASEC Mimosa go ka tsaya motshameko go ba kgakala le setlhopha sa Jwaneng Galaxy. What a cracker. Here we are losing a match, but I want to be honest with you. I'll be unfair to the team if I was not expecting that at some point we'll lose a match, and I will be very unfair if I was not expecting that players will make mistakes, and sometimes mistakes can cost the team, and it happened today. So it's part of the game, and for me, it's about lessons that you gain, and I always say you will gain more when you lose than when you. Rentsere ka ko the city of Francistown ditlhopha tsa Traffic le 11 Angels di letse di kgaogane dintlhama bane morago go tshameka maleka le fela setlhopha mo motshamekong wa Ghetto Derby ya kgaisanyo ya Botswana Premier. Motshameko o ne o tletse ka ditiragalo tse di seng monate motshwari diphala o ne awa motshameko o ntse o tsweletse ka ntata ya mogote o montsi. Traffic lone e ne ya bona karata e khibidu ya gagape ga o gangwe morago ga go gobatsa motshameki wa 11 Angels go molemo buka morago ga maleka ao Machiminyenga a kokwantse dintlha tse 16 fa 11 Angels e kokwantse dintlha tse herang bobedi mo lokong ya Botswana Premier. Motshameko o semotse ka lebelo la khudu o le bonya fela ya re motshameko tsa metsotso e le 12 system se nna le sebaka sa go nosa ka laone moloi mme fela ga re tela
moragonyana ga seo lesego ke leboge le ena a nna le sebaka se sentle fela motshwaradinno wa Mazothi Phologolo Dolly a bo a eme majato a sireletsa bontle. Metsotso e metlhano moragonyana le morago la systems la dira phoso mme motshwaradiphala Kakale Mbiko a e supa kwa moloreng go sego kgare a iphesa go etsa fela lesego moyeng a gana ka sebaka seo. E ne a re mo motsotsong wa masome a mararo le morago la Mazothi la dira phoso mme lesego ke leboge a ba otlhaya a no sa nno ya ntlha ya systems. Karolo ya ntlha ya go ikhutsa ka ketapele a nno go lefela. Morago ga nako ya boikhutso Mazothi ba tswelela ba le diphoso mme seo sa segela systems mo lefureng jaaka laone moloi a no sa ya bobedi mo motsotsong wa masome a marataro. Setlhopha sa Mazothi se tswelela ka go batla nno mme ga retela motshameko fela ka phenyo ya dino tse pedi go lefela. It was a tough game for us. I don't want to lie, it was a tough game for us. Forced injuries, had the forced substitutions because of the injury. We've been trying to manage them, but I guess now they caught up to us. And unfortunately, that element the chance already converted. I mean, we had a penalty just at the start of the game. We failed to convert that penalty. We had 2-3 chances against, we could have still had a lead at the game. And then fatigue caught up on us. And then the first goal, and then they started gaining momentum, and it worked on the side. Yeah. I'm happy with the first half performance. Second half, I'm not happy at all. First half, we created so many chances. The one against the goalkeeper, but we couldn't convert. But Rilara say one half time 1-0. Second half we started low. Maybe I don't know. They were a bit quota say I get to Rakelo Tapala for national teaming kwa Kanajang. So when I quota then say no, let's change. Let's play long balls, at least the Pinello side in Yabon so that we can get a second goal, which was an insurance goal. We did that. Makala kanga khaisana eo a rulaganye tso tshamekiwa ka moso le diapoloko BTV Sport Gaborone. Sa tla godimo ga se seng ka pego yeo tota pego ke a setlhopha sa bomme sa security systems se se fetetseng kwa makgaola kgang kgaisano ya Positive Choices Cup ba sena go fenya Mazothi ka nno tse pedi go lefela. Jaanong ka nako e a re utlwa maikutlo a bakatisi ba ditlhopha tsa ko Francistown e leng Traffic ga mmogo le 11 Angels. We are in trouble. We are newcomers in the league. We can't be drawing games, but I'm happy for this draw. But this team is our seniors in the league, not in terms of establishment, but in terms of how long they have been in the league. We are very happy. We missed our chances. They missed theirs too. But it was a very high-intensity game. All in all, I accept this draw, and I'm happy about it. Yeah, there was dirty. If at all he did that, I wouldn't want to hide behind that, because it brings indiscipline on my part and on the part of my team. It obviously it was a tense match, for obvious reasons. It's first debut ever in the Premier League era for us and Tafi. And then I thought first half it was a bit cagey. It was a bit cagey. First 20 minutes before they got a red card, our player. Buga there broke his leg, and then they got a red card. And after that, everything changed. They had to play a block, and it worked. I thought it worked well for them. They had a good block, and we couldn't reach them in the first half. But then second half was more open, was more exciting. They hit us on a couple of counter-attacks, which I thought they were unlucky on some instances. And also on our side, we breached them so many times, but we didn't have the killer instinct. Mo metshamekong e tshamekileng gompieno ya Botswana Premier VTM FC e makaditse Stopa sa Orapa United ka dino tse 4-2. Masitaoka e fentse Swa Flamingos ka nno tse 2-1 fa NAKO United e kgaogane dintlha le Police 11 morago go tshameka maleka a lefela setlhopha. Security Systems se fentse Morupule Wanderers ka nno tse 2-1.
fa re tla kwa bokhutlong wa pego ya bofelo ke reng kgaisanyo ya tennis ya Southern Africa Zone 5 e simolotseng gompieno kwa mabaleng a National Tennis Center e itemogetse dipalo tse di kwa tlase tse di pateleditseng gore go nne le diphetogo dingwe mo lenaneong la kgaisano. Mookamedi wa kgaisanyo eo Matshidiso Malope a re le fa ba ne ba laleditse mafatshe otlhe a borwa jwa Afrika ke mafatshe a Zambia le Zimbabwe fela ba ba kgonneng go iponatsa, mme se sa dira gore dipalo tsa batshameki di nne kwa tlase thata mo go tse ba neng ba di solofetse. Victoria Dikgang ka pego. Kgaisano e gagantswe ka ditlhotshwana tsa makau le makgaretjwana ba bagolwane ba phadisana mo matlhakoreng a di-single le di-double. Fela Malope o tlhalositse fa ba ne ba tshwanelwa ke go segela ko thoko letlhakore la makgaretjwana ka dipalo tsa bone di ne di le kwa tlase fela thata. We only had about 5 women, four local women, and then 1 from Zimbabwe. And then on the men's side, the numbers are not looking very good, but with that one, the numbers were much better, and then we could proceed with the tournament. Mo nakong eno makawana le lesome le bosupa ba mo go bone ba leng bofera bongwe e leng Benggai ba tla bo ba phadisana mo matlhakoreng a di-single le di-double. Kgaisano e tla simolola ka metshameko ya ditlhotshwana e tla beng go lagantse batshameki ba le babedi go tswa mo ditlhopheng tse 4. Morago ga foo go tla nna le metshameko ya di-quarter final se ka makgaolakgang le makgaolakgang. The winner of the event will be walking away with $1,000 US, and then the runner-up and it will be $500 US with the semi-finalists whenever you $250 US. So prize money are number 4. So it's number 1, 2, 3, and 4. Maikelelo a kgaisano e ke go oketsa dikgaisano tsa batshameki ba golwane mo kgaolong ya borwa jwa Afrika ba ba iponetseng kwelo tlase ya dikgaisano fa ba tshwantshangwa le ba ba kwa tlase ba di-junior. Monongwaga ba kgonne go phadisana fela mo kgaisanong e le nngwe ya Botswana Open e ne e tshegeditswe ka kgwedi ya Phukwi. We have a lot of juniors that are active, but then once they get out of the junior circuit, go na le gap. So that's what we are trying to bridge. Gore ha motho a le in the senior circuit a bantse a le active. Metshameko e tswelela ka moso ko mabaleng a National Tennis Center, mme kgaisano e tla wela kgwedi eno e le 13. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke le botse ithetso ya gago ke buisetsa go kgomotsa maphane. Ke a go leboga TT re ba re kopana gape kgantile ka nako ya borwa ba bongwera. Thank you. Ine ele thato Khosimore a re neela dikgang tsa rona tsa metshameko ka se sebaka a re latlhela bofofu gape mo go tse di gogang ko pele mo nakong ya gompieno. Le khotla la ka bo ditsha la Tlokweng le tla simolola thulaganyo ya go kokoanya dikoloto tsa lone tse di saletseng ko morago. Banni ba kgaolwana ya Lepokole Borotsi mo kgaolong ya Bobirwa ba pheketse ba ile matlhophelong go itlhophela mokhanselara wa kgaolwana ya bone. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Joining Galaxy se latlhegelwa kgatlhanong le sa ASEC Mimosa go tsweng ko Ivory Coast mo motshamekong wa CAF Champions League. Watso na re go tshwanetse di le kalo mo nakong ya gompieno go latela basketball wa BTV News ikanya rona #BW Mindset Change. Bagaetsho madume amogela seemo sa loapi na ke khumo se seo monaka e latelang ke puleneleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse 25 ko Maunatlala Councillor's Office bone mo Mutlane Primary School le marothodi a pula ko Mahalape Med Station ga re le ba setshwantsho sa loapi maitsebeng ano sepamaro a pula bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno re santse re soletse kgonagalo ya pula ya diphefo kgadimo mo mafelong mangwe a dikgalo tsa gantsing Habetshobe borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare ga mmogo le bokone botlhaba mo tsatsi la ka moso re soletse pula ya diphefo kgadima e phatlaletseng ko Nghabe gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng ga mmogo le borojwa le gare pule e kana baka tshenyo kgotsa merwalla mafelong mangwe a dikgaolotse fa ko Chobe bokone jwa le gare bokone botlhaba ga mmogo le ko Kgalagadi re soletse pula ya diphefo kgadima mo mafelong mangwe mo mosong re soletse re go ikutlatsa go le bothito ko borwa fa mafelong a mangwe go tla ikutlatsa go le mogote ka selekanyo sa 20 wa ko 23 mo tshokologong re soletse re go ikutlatsa go le mogote ko Kgalagadi
bokone botlhaba bokone jwa legare ga mmogo le ko tšhobe fa mafelong a mangwe re soletse gore go ikutlwatsego le bothito ka selekanyo sa mogoto wa 27 wa ko 32 mme ga re leba ditoropo dingwe mo borwa jwa aforika re soletse pula ya diphefo gadima ko johannesburg masero le manzini fa go tla bonala dibata tsa maru ko upington le port elizabeth re soletse gore bo go apogile ko windhoek le harare fa go tla bonala dibata tsa maru ko lusaka ga mmogo le beira ka kgonagalo ya pula ya diphefo gadima ko antananarivo re soletse pula ya diphefo gadima ko kinshasa luanda le dar es salaam mme go tla bo go apogile ko blantyre ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Acting Deputy Permanent Secretary at the Ministry of Environment and Tourism,